ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 2003ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅವರಿಂದ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಇದು. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. NR Ramesh went ahead and accused the Palike for not keeping a tab on their leased property and turning a blind eye to the whole matter when RV Devraj allegedly came into the picture. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರದಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರ ಕೆಲಸ ಅದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದಿರೋಂಥ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ತನಕ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಹರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪನ ಎತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The land in question is worth over 40 crore rupees and is currently home to numerous commercial establishments. NR Ramesh has agreed to fully cooperate with the investigations as long as the accused are brought to justice. Pramod, News9, Bengaluru. With the hope to get his medical condition better, a resident of Mangalore has landed in serious trouble. This is the story of how Sampath Kumar ended up losing his health because a quack decided to make money at the cost of his life. We live in a comfort-oriented world, one where luxury and convenience take precedence over good health and habits. And living such a lifestyle comes at a cost. Diabetes and other health-related problems are a common occurrence. In the coastal city of Mangalore, 1 in every 25 persons is affected with diabetes, as a result of which hundreds of health clinics offering cure and control of the condition have come up in the past decade. But not all are in the business to help out the sick. One resident of Mangalore found this out the tough way. ಇದೊಂದು 8 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 36,000 ಕಟ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ನಾನು 68 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ, 3 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿದ್ರು 1 ವರ್ಷದ ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ. 9,500 ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. A chance at getting his diabetes under control was all he needed, and he thought homeopathy could give him a shot at bidding goodbye to his 2 painful shots of insulin a day. But soon Sampath Kumar realized that all was not well. He realized there was something fishy going on. 1-2 ಸಲ ನಾನು ಬಂದೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರೋದು, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೆತ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಇದು ಎಂತ ಯಾವ ಥರ. ಆದರೂ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡುವ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನದು ಹಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. He continued with the medication anyway, and soon enough his worst fears came true. His body began reacting to the medicines in an unexpected manner. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ವಾಸ್ ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಏನು ನೀನು ಬಾತೋದಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ. ನಾನು ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 kg ಕಮ್ಮಿ ಆದೆ. ಸೊಂಟ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು 45 ಇಂಚು 10 ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಕೈ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇದು ದಪ್ಪ ಏರಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಶೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Sampath Kumar's weight increased exponentially over 9 months. Common tasks like walking and eating became an ordeal, so he decided to have his medication tested. Sure enough, the test showed that the little sweet pills of sugar he had been consuming contained steroids. Shocked,
He tried to contact the doctors at Positive Homeopathy, but that did not help. ಅಬುದಾಬಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೇಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲು ಗಂಟು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಈಗ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೋದಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. Now all he has is hope that nobody else falls to the trap of such quacks in future. He says he will approach the court and ensure that nobody else is cheated of their wealth the way he was. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕೂರಬಾರ್ದು, ಯಾರ್ದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡಬಾರ್ದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಲಿ ತೆಗೆಯೋದು. ಇಂಥ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು, ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ, ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಂಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. A News9 report. Moving on, at least 50 people succumbed to the prolonged heat wave in Telangana and Andhra Pradesh during one single day yesterday. In Telangana, Medak and Khammam have been reeling onto scorching heat as they recorded the season's hottest days. It is the second week of June and still there seems to be no respite from the scorching summer heat for the people of Telangana and Andhra. Thanks to a treacherous monsoon, a prolonged heat wave is prevailing in both the states. Reeling under the excess of heat, the ordeal for the people is hard to describe. At least 50 sunstroke deaths were reported from across the two states in one single day on Thursday. Close to 15 of these fatalities were reported from the North Andhra districts of Visakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam in Andhra Pradesh. Neighbouring East Godavari accounted for 14, with West Godavari closely following with 11 deaths. In the northernmost AP district of Srikakulam, a steadily rising mercury is forcing people to stay indoors. Children and the elderly people are the worst hit, struggling to cope up with the heat wave. The district recorded 43 degrees Celsius on Wednesday and there was no relief on Thursday when the temperatures remained static. An unspecific number of sunstroke deaths were reported from Bamini, Palakonda, Polavaram and Lakshmi Narasipet villages. In Visakhapatnam district, a holiday has been declared for schools and other educational institutions as a precautionary measure. The heat, coupled with unscheduled power cuts, is making life miserable for the residents as they struggle for ways to beat the scorching summer. East Godavari district registered maximum heat stroke deaths on Thursday. The fatalities were reported from Pedapuram, Chebrolu and Tuni. In Tuni, a textile trader collapsed to his death at the local railway station after suffering a heat stroke. Taking note of the prevailing heat conditions, the district administration ordered closure of schools as a precautionary step. For those praying for some quick respite, the news coming from the Met Department was not all that great. The weather officials forecast an unaltered heat wave conditions for the next 24 hours in both the states. Durga Prasad for News9, Hyderabad. While those living close to seashores are usually intimidated by high tides, the case is not the same with people residing near Malpe Beach. Here's why. You can hear the sea roar. The high tides are intimidating. In a normal situation, you would expect everyone to be safely locked in their houses. But it is a different scene here in Malpe Beach. The high tides and coastal erosion has motivated the people to come out onto the shores. People come out to the beaches to fetch jewels and coins which have been deposited on the seashore. Instead of fearing the high tides, they are busy hunting for bracelets, chains, rings and coins that have been carried to the shores by tidal waves. The number of people hunting for jewels has been increasing every day. People visit the beaches on a daily basis to try their luck. The Malpe beaches become busy with people trying their luck to take home some fortune.
ಅದು ಅಂದರೆ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪಾಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. The residents near the beach say that people have gone back home with gold rings, bracelets and coins. This news has motivated the rest to go on shore hunting for jewels. There are of course instances where people have returned disappointed. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೇನು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. Malpe beach is overflowing with visitors hoping to make a fortune. They have set aside the fear of death and are hoping to get lucky hunting for jewels. They all seem to believe in making the most even out of a natural calamity. Arabelichi Yogaraj for News 9, Udupi.